Naam, barabara kabisa. Ni Agosti 9, 2022, siku ambayo Wakenya wameelekea debeni kuweka historia kwa kuwachagua viongozi mbalimbali wakiwemo MCA, wabunge, maseneta, magavana na hata rais. KURA mwaka 2022 imewasili kukuletea yote hayo ndani ya Hope TV. Jina langu ni Alice Diana. Nami ni Dickens Luvanda, tukianza na taarifa ya kwanza jioni ya leo, ambapo Wakenya hii leo imejitokeza kwa wingi kupiga kura ili kuchagua viongozi mbalimbali. Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa saa 12 asubuhi na shughuli hiyo kutarajiwa kumalizika saa 11 jioni hii ya leo. Zaidi ya wapiga kura milioni 6.5 wamejitokeza kupiga kura hii leo kote nchini kufikia saa 6 adhuhuri. Naibu mwenyekiti wa IEBC Juliana Cherera amewaambia wanahabari kuwa idadi hiyo ni 30.56% ya waliosajiliwa kupiga kura. Aidha, shughuli ya upigaji kura nje ya taifa katika mataifa ya Burundi, Tanzania, Rwanda, Afrika ya Kusini, Uganda, Uingereza, Canada, Sudan Kusini, Katari, Marekani na Ujerumani itafanyika baadaye kulingana na nyakati za maeneo hayo. Hata hivyo, IEBC imetangaza hitilafu maeneo mbalimbali kama vile Turkana na Kitui Rural. As you are aware, election for gubernatorial election position in Kakamega and Mombasa counties and for the members of National Assembly for Kecheliba and Pokot South constituencies are postponed to a later date to be announced through a gazette notice. Further, the Commission is postponing elections for member of National Assembly in Kitui Rural and Rongai constituencies because wrong candidates' pictures and the details were printed on the ballot papers. It is postponed to a later date to be announced through a gazette notice. In areas where election materials are yet to arrive at their respective polling station due to flooding and other natural calamities, the Commission is working hard to ensure that materials are in place for a smooth conduct of the general election. Regarding security, last night, the Commission was alerted of incidents of gunfire in Elders constituency. Election officers in Wajir County where ballot materials were stored. During the gunfire, election officials remained trapped inside the offices preparing to dispatch materials to polling stations. Election has been adjourned and voting shall begin once the issue is resolved. In Turkana Central constituency, the Commission was informed of a road accident involving a presiding officer and 2 clerks from Kalakol ward. The 3 were rushed to hospital with minor injuries and later discharged. The officials have since been replaced to allow them to recuperate. We wish the other 3 officials a quick recovery. Due to security concerns raised in Dadaab constituency and 4 polling stations specifically, Maguto Primary School, Bakin Primary School, Bahajo Borehole and Court Borehole are yet to be opened. The Commission is in consultation with security to address the issues raised. The Commission is working through its ICT officers to resolve any reported issues on the KIMS kit by the returning and presiding officers. The Commission has therefore authorized the use of the manual register in Makueni County, that is Kibezi West constituency, for 84 polling stations. And Kakamega County, specifically Malava, Matungu, Mumias West, Mumias East constituencies for 154 polling stations. As stated above, the Commission has provided 6 backup kits per ward in the event of the failure of the KIMS kit. In conclusion, the Commission urges members of the public to utilize the toll-free line
that is 1543 and 1544, should they wish to bring incidences to the Commission's attention. Where there is a delay in the opening and interruptions of voting at a polling station, the presiding officer shall extend the hours of the polling by the amount of the time lost. Mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta amepiga kura katika shule ya msingi ya Mtomo, eneo bunge la Gatundu Kusini, kaunti ya Kiambu, mida za saa 4 asubuhi ya leo, akiwa ameandamana na mama wa taifa Margaret Kenyatta. Kenyatta alifika kwenye kituo hicho cha kupigia kura chini ya ulinzi mkali na kuwasalimia baadhi ya wapiga kura kwa ishara ya mkono na kisha baadaye kuwahutubia wanahabari baada ya kumaliza shughuli hiyo iliyochukua dakika 3. Rais pia aliwataka Wakenya kujitokeza kwa wingi kupiga kura hii leo ili kuwachagua viongozi wao, japo alipuuza maswali ya baadhi ya wanahabari kwa kusema kuwa yeye hana mpinzani kwenye uchaguzi huu. Mama wa taifa naye pia alisisitiza wito wa Rais Kenyatta kwamba Wakenya wajitokeze kwa wingi kupiga kura. Naye mama Ngina aliyekuwa mama wa taifa amepiga kura katika kituo cha Mtomo Ishawiri, eneo bunge la Gatundu Kusini, kaunti ya Kiambu. Mama Ngina ambaye ndiye mamake Rais Uhuru Kenyatta, hata hivyo alitoa wito wa amani kwa Wakenya wote kipindi hiki cha uchaguzi na kuwataka kujitokeza kwa wingi ili kupiga kura. Wawe na amani, wachaguane kwa njia mzuri bila matata yoyote, na wawe na imani kwa nchi yao na mtu achague ile mtu anataka. Naibu wa Rais William Ruto ambaye anawania urais kupitia chama cha UDA alipiga kura saa 12 asubuhi ya leo katika kituo cha kura cha shule ya msingi ya Kosachei, eneo bunge la Tarbo, kaunti ya Uasin Gishu. Ruto aliyefika kituoni akiwa na mkewe Rachel Ruto muda wa dakika 2 kabla kituo kufunguliwa rasmi, amesema aliamua kuwahi mapema ili kuepusha hali ya kuwachelewesha wapiga kura wengine kutekeleza haki yao ya kidemokrasia. Naam, basi aidha alielezea kwamba anaeleza imani yake kuwa Wakenya wangejitokeza kwa wingi kwa hiari ili kupiga kura na kufanya maamuzi. I am a very proud Kenyan this morning that it has come to this moment. I know that I am running for president first time, and it's quite a moment. And I am confident, and I trust in God the way I have in the past, that these two will come home. So I am looking forward to a great day. I am asking every citizen, wherever we are, to choose our leaders in a peaceful manner and to respect everybody's choice of whoever they want to vote. We want to do this free of coercion, free of intimidation. Let us respect everybody's choice, even if it is different from yours. I think it is the essence of democracy. So I want to ask IEBC
you are an independent organization. We expect, as the people of Kenya, that you will carry out this exercise respecting your mandate, understanding that your independence is so that you can be fair to each and every voter and each and every candidate. And we wish you well as you undertake this monumental exercise in the Republic of Kenya. So again, I want to thank my village mates here for coming early. I know many of them were ahead of me. I thought I was going to be the first one here. And maybe many people are wondering why, for the first time, I've come so early. In the campaign trail, we made a commitment to our supporters that we will do this early. And I wanted to keep that part of the bargain as well. But I would make it early. I know maybe that's inconvenienced some other people, but unfortunately these are the vagaries of politics. When you make a commitment to people, you must be seen to keep. You must not only keep, but be seen to keep that commitment. So I remember we had agreed that we will do this early, and I'm happy that so many of us have come to vote early, so that we can carry out this exercise in the manner in which it is supposed to be carried out. So again, thank you very much, ladies and gentlemen. I wish you well. I wish every Kenyan, wherever we are, the very best as they make these very important choices, because we are shaping the future of our country, and we are making sure that we become part and parcel of making sure that Kenya is a great country. And I believe that this vote is going to be definitive. It's going to be a vote that will change the destiny of our country. Katika eneo bunge la Mathira, kaunti ya Nyeri, mgombea mwenza William Ruto anayewania urais katika chama cha United Democratic Alliance UDA ndani ya muungano wa Kenya Kwanza, Rigathi Gachagua aliwasili katika kituo cha shule ya msingi ya Sagana saa 1 asubuhi akiwa na mkewe Dorcas Rigathi pamoja na shangazi yake Bi Gladys Karaba. Watatu hao walifika katika kituo hicho saa 1 asubuhi kupiga kura. Awali kifaa cha elektroniki cha kuchambua wapiga kura kilifeli kumtambua Rigathi ambaye ni mbunge wa Mathira, ila akatambuliwa kupitia sajili ya daftari, huku baadaye akiwataka wakazi wa Mlima Kenya kujitokeza kwa wingi ili kupiga kura. Katika maeneo mbalimbali kaunti ya Kirinyaga na Nyeri, wakazi wamevumilia kibaridi kikali na manyunyu ili kubasi kupiga kura na kufanya uamuzi wa kuchagua viongozi wanaowapenda. Huku shughuli za uchaguzi mkuu nchini zikiendelea, mgombea urais wa Azimio Oka Raila Odinga aliwasili katika kituo chake cha Kibera kupiga kura hii leo. Ripota wetu Nicholas Kivite aliweza kukita kambi katika shule ya msingi ya Old Kibra iliyo katika eneo bunge la Kibra, kaunti ya Nairobi, ambapo kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mapema leo amepiga kura yake. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa katika kituo hicho mapema hii leo.
Niko katika shule ya msingi ya KURA, iko katika eneo wakilishi bunge ya KURA na hii ni wadi ya Makina. Mambo muhimu ambayo mtazamaji anafaa kujua ni kwamba katika hii eneo wakilishi bunge ya KURA wale ambao wamesajiliwa kama wapiga kura ni takriban 1128 na katika hii wadi ya Makina nayo vile vile wale ambao wamesajiliwa kama wapiga kura ni takriban 1028 na wawaniaji wa wadhifa wa bunge ni watu 9 na wale ambao wanawania wadhifa wa diwani katika hii wadi ya Makina ni watu 13 na mwendo wa saa 5 Raila Amolo Odinga ambaye ni kiongozi ama kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya alikuwa amewasilia hapa kupiga kura yake, na kama unavyoona mtazamaji, foleni ni ndefu hapa. Shughuli hii ilianzia hapo mwendo wa saa 12 na bado inaendelea, foleni ni ndefu, na naenda kuungana na baadhi ya wakazi wa eneo hili ambao waweza kufika hapa kupiga kura zao. Wengine tayari washapiga, wengine bado katika foleni wanasubiri kufikiwa ili waweze kupiga kura zao ama kuweza kutekeleza ile haki yao kidemokrasia ambayo iko katika katiba ya mwaka wa 2010. Katika upande wangu wa kushoto, upande wangu wa kulia, mtazamaji, ndaweza kumhoji jamaa mmoja hapa ambaye atatuambia jina lake, atuambie masaibu ambayo amekumbana nayo hapa na labda alifika saa ngapi na matarajio yake kwa Wakenya. Karibia ndugu. Asante. Naitwa Michael Amwai. Michael Amwai. Matarajio yako kama Mkenya siku leo ni gani? Okay, me today na expect peaceful election na watu wajitokeze. Ulifika hapa saa ngapi? Nimefika hapa around saa 4:30 after kiongozi ametoka. Foleni yetu ni fupi. Waende mahali pengine. Na labda unaweza tuambia ama unaweza ambia mtazamaji mwingine ambaye bado hajapiga kura, anatoka nyumbani kwake kuelekea kupiga kura, ni nini kinahitajika ukifika pale ndani ndio uweze kupiga kura? Kenye inahitajika ni ID yako, personal ID lazima uwe nayo, lakini si photocopy. Alafu ukitoka nyumbani pitia cyber. Enda hapo kwa IBC verification, uangalie jina lako liko polling station gani na ni wapi, kwa sababu kuna mwenye amekuja hapa na ID yake ni ya DC. Asante sana. Mtazamaji, na enda upande wa kushoto kuna mwanadada mmoja hapa, niende nikaweza kumhoji na niambie jina lake na niweze kuniambia matarajio yake siku ya leo, tujue amepiga kura ama bado na ataenda kupiga saa ngapi na masaibu ambayo ameweza kupitia. Karibia dada. Jina lako? Kwa majina naitwa Amisa Ibrahim na naishi naishi KURA na pali yangu ya kupiga kura ni KURA Primary. Na challenges zenye nimepitia ni nimeona foleni ni refu. Mgombea mwenza wa Raila Odinga katika muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Martha Karua ameisifia tume huru ya uchaguzi na mipaka humu nchini IEBC kwa kuendesha shughuli ya upigaji kura kwa njia shwari japo kwa mwendo wa kobe. Karua aliyewasili katika kituo chake cha kupigia kura cha shule ya msingi ya Mugumo katika kaunti ya Kirinyaga aliangaliwa ikiwa jina lake liko kwa sajili ya IEBC ambapo lilikosekana katika chumba cha kwanza na kisha kuelekezwa katika chumba cha pili ambapo maafisa wa uchaguzi walipata jina lake kwenye sajili ya wapiga kura hiyo akipiga kura saa 12 asubuhi. Karua alikuwa ameandamana na wazazi wake na wanafamilia wengine. But otherwise okay. Yeah, for instance, I didn't find my name in the first booth I entered. Yeah, I was redirected to another class, another station, where my name was now found. I'll tell them I have voted. You can see the ink. Kindly get out and vote. It's our day today to determine the direction this country takes. Make your voice heard. In terms of voting, it's not different, but in terms of possibilities, it's very different. There is real possibility that by this evening, Kenyans will have decided which way, and I have a good feeling about today. Thank you. Na mtazamaji, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka dhuria leo amewasili katika shule ya msingi ya Sekuru eneo bunge la Mwingi Kaskazini kaunti ya Kitui ili kupiga kura.
Kalonzo amesema ni jukumu la kila Mkenya kupiga kura ili kumchagua kiongozi au kuchagua viongozi watakaowasaidia Wakenya kuboresha maisha yao. Aidha, Kalonzo alipendekeza kuwa kura ya urais kufanyika wakati au siku tofauti. The most important thing is to join with my fellow citizens who are born where I was born so that we can vote together. And as you can see, I don't even talk to them much on the line because I don't want to think, oh, Kalonzo amekuja tutapiga wipe. Hapana. This is a moment. This is their moment. And I hope that those people who try to influence others along the road, in this place I've always taught them it is a very important matter. The campaign period is over. Come and cast your vote because you are determining your future. So karibuni sana huko nyumbani. How is the experience like in the voting, the polling station? Mimi naona hii mambo ya kupiga kura sita tukielekea mbele, kura hizi sita, if the BBI process had actually succeeded, personally I would have wanted us to say for presidential tunafanya kando na hizi zingine zinaweza kufanywa kando, because mwananchi analazimishwa kuchukua wakati mwingi sana. But that's just a recommendation. This is why, you can never have a static situation. People must think through, learn from mistakes, because even the more critical matter is if one has to consider an election petition. You do not have the time. And even the judges of the Supreme Court have always agreed that there's no time to do a proper legal presentation by whoever is your client who wants to challenge the outcome of a presidential election. There's no time. So Kenyans, going forward, we need to look at these things, update our thinkings, look at the gaps, because there are gaps in this process, those gaps, and then be able to be sensible and relax as a nation. It's our country. And if election day is such an important day, then people must be able to look at, we will do county, senator, MP, governor, or we can say we'll do governor. You see now IBC have postponed elections for gubernatorial in Mombasa and Kakamega. This leaves a lot of things because people are not expecting this. So the naysayers will say, what in the world is happening? But if it was something we could have separated long time ago, under the BBI process, because it's the only way. I mean, don't call it BBI, call it a constitutional amendment act, because it's important for this country. But others come handsomely say, people are looking for jobs, people are doing what, and they poison the atmosphere, only for them to end up the beneficiaries. Yeah, the ones who opposed Constitution 2010, I'm sure know that if it was not Constitution 2010, they would have been fired. Because if I had messed up with President Kibaki, I would have been fired as Vice President. Uhuru could not fire Ruto. Okay? So he's a serious beneficiary of the Constitution he opposed. So we need to be realistic. Naam, kumetokea sintofahamu eneo bunge la Rongai, kaunti ya Nakuru, baada ya wakazi kuandamana wakilalamikia kukosa jina la mgombea wao kwenye karatasi za kura ya ubunge. Naam, polisi walilazimika kuingilia ili kutuliza hali, huku wakazi wakiwasha moto magurudumu ya gari na kuzuia usafiri barabarani. Hata hivyo, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC inayosimamia uchaguzi imesimamisha uchaguzi wa ubunge katika eneo bunge hilo kufuatia mkanganyiko wa karatasi za kupiga kura. Msimamizi wa uchaguzi katika kaunti ya Nakuru, Joseph Mele, amethibitisha hilo asubuhi ya leo na kusema kuwa sanduku na karatasi za kupigia kura wadhifa wa ubunge hazikuwa kwenye vituo kadhaa vya kupigia kura eneo bunge la Rongai, jambo lililosababisha vijana kuandamana na kuwasha moto barabarani. Mbunge wa sasa wa Rongai, Raymond Moi, ameshtumu IEBC kwa hatua hiyo, akisema kwamba ni ishara ya kutoweza kutekeleza majukumu yake na kutokuwa tayari kwa uchaguzi. Moi, ambaye ni mwanawe hayati Rais Daniel Arap Moi, anatetea kiti hicho na ana wapinzani wawili wakuu, Kibet Komen wa chama cha Jubilee na Paul Chebor wa chama cha UDA.
Kipruto Moi and the other various candidates who were vying for to be members of parliament for Rongai were not on the ballot papers. So here we are at Masinjeri trying to find out why this is so. And this is amazing, this is incredible, because on many occasions, Chebukati, chairman of IEBC, has assured Kenyans that he's ready. He's ready to run these elections, and that these elections will be fair, and it will be fair, and that does not seem to be the case. I was very astonished upon trying to vote. I am not on the ballot papers. I'm not on the ballot papers. What kind of incompetence is this? The chairman assures us that they are ready, but they're not ready. The same issue has happened in Kachaliba. It has happened in Pokot South, happened in Mombasa, it has happened in Kakamega. And the worst part of it is that now when you get supporters who will not turn up to vote, then it affects the outcome of the presidential elections. Because these people will not also vote for their presidential candidates. So in effect, what is happening now, those who are affected, their constitutional rights have been violated because we are not all playing on the same field. It seems like tomorrow, if they schedule their meetings, if they schedule the voting to be another day, the turnout will be low. The turnout will be poor. So that will affect the outcome. Shughuli za upigaji kura katika vituo mbalimbali hapa jijini Nairobi zimeendelea kwa utaratibu, huku usalama ukishuhudiwa baada ya maafisa wa polisi kushika doria katika kila kituo. Katika shule ya msingi ya Kibra, mpenzi mtazamaji, shughuli hiyo imeendelea vizuri, huku ikisimamiwa na maafisa wa polisi ili kuhakikisha kuna usalama. Na mashirika mbalimbali nchini Afrika yametuma wawakilishi wao ili kutazama jinsi uchaguzi huo ulivyofanyika, wakijumuisha rais mstaafu wa Nigeria Goodluck Jonathan na rais wa zamani wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye anaongoza watazamaji wa uchaguzi mwaka wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. So far, I'm comfortable with what I've seen so far. In terms of stations, there's about 4, but within the stations, you have so many polling units. Within Nairobi, we've not gone outside Nairobi. Na mtazamaji, basi tuko katika eneo la Bomas, wenzetu hapo katika eneo la Bomas, akiwa basi ni Kennedy Kimani, ambapo yuwatarajia makamishina wa IBC wakiongozwa na mwenyekiti wa Wafula Chebukati aweze kuhutubia wanahabari, aweze kuhutubia taifa kuhusu jinsi shughuli ya leo ya kupiga kura inavyoendelea. Muda wote toka sasa basi tutaweza basi kujumuika na wao, ila kwa sasa Naam, mwisho wa kura mwaka 2022 alasiri hii, mpenzi mtazamaji. Jumuika nasi tena saa 1 kamili jioni kwa matokeo zaidi siku hii ya leo. Jina langu ni Alice Diana. Nami ni wako Dickens Luvanda. Usiende mbali, subiri basi matukio kutoka Bomas, na pia tegea zaidi timu yapo saa 1 kamili.